This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabagabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Owai! Leero nga muli busy. Ono siya mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi. Bagitereze. Kamalalo omugagga wange ono wano. Ng'oli mweraliikirivu. Kasuku. Nabye benzi yo wali ne ŋŋamba. Ugamba oti. Ng'ombuzeeko. Kiri kitya? Awai si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku. Kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli lwengezaako kugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse weewano. Aji ogirayo Delta Cash weewano. Delta Cash. Basanzwe wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Omanyi Aji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Bulijjo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 ndakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka osigala nvuga. Bagisigala. Bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente. Tewali ttabu. Oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Boboyi nakakasa nani mugambyeko nti ampe kaadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Today is today, and as usual, Merane Honorable Mubaraka Munyagwa. Tusanyisa okulaba ssebo. Kale ssebo.
ogamba otya wiiki ewedde tetwasobola kufuna naye we really understand you're running a very very busy schedule that we cannot really say tugenda nti omusajja teyasobodde kujja atuwalana tatwagala omanyi ku YouTube eno bw'oba obadde okyaza Honorable Munyagwa baba takyajja nga tutandika bamutaddemu ebigambo abasajja bankuba bamumalawo but that is not the case. Soko obuze kubatulaba n'abatuliriza abatulaba. Is it still called the Animal Farm? Yes, the Animal Farm. Yeah, balaba program ya the Animal Farm. Mbalamusiza amanya gegonze Munyagwa Mbara, presidential candidate ku ticket ya Common Man's Party. Yeah. Wiki yewedde waliko ekitende. Esebo. Ningamba wakiona lebote wangamba ekitende nitujja ne tukangamu abantu b'ekitende. Amawulire nagalaba ku NTV. Wali bweru. Nali bweru. Wali bweru. Anekati ebyebweru byaweddeyo nagenze olina okutuwaayo olunaku naddala tuba tuyingira ebibuga abantu bakumanja nnyo senior presidential press secretary abantu bakumanja nnyo so olina okutuwa ennaku zino ez'ekibuga wiiki eno ninamu ndowooza olwokusatu oba olwokuna mugenda kubeerawa tujja kukutegeeza batwata ino nti ku lwokuna tuli Kawempe Kawempe tuli ffenna Kawempe tuli ffenna. Kale kulikayo nnyo mu kuziika maama wa Hassan basajja balaba ne muyomba abantu babadde bayombera ki mbundi we NRM lwaki nagenza kuziika maama wa Hassan nedda balekerawo ebintu by'ekisiru ebyo can you imagine because abantu bano and I think that is now this omayinza oluusi abantu baŋŋamba nnyo nti Kasuku point gundi zimwe ez'obufuzi osirikawo obusirisi kuba otunulira a certain level of stupidity that you can't entertain. Exactly. You could have your relationship with basajja balaba. No, the brother Honorable Nasa. So kiraba. Mukwano gwange nnyo family zaffe ziri tulinga ba Luganda. Twagattane families n'abaana ne bafuuka ba mukwano. Kati mukwano gwa fiiriddwa maama we. Ng'ogamba sijja kulinnyawo kubanga mu maka mulimu seeke member wa NRM Hassan. The politics of this country, not to say that, you know. I'm personally beyond that. Nja kubategeeza nina ba obizi banga benarem ugande bwafuna obuziwe wingendayo ne waba inambaga nampita afumbiza muwala wingendayo. I'm personally beyond that. Yeah. Yes. And I think we need to outgrow those things. Nalabye Jozi Ruto yabadde ku ODM founders dinner. Exactly. Okitegeera kuba abamu ku ba founders. Naye ate yakivaamu ate n'abavuganya bakulimba ate Kasuku bakulimba nzikiza njogere ku baana abamu abanupu abaana abanupu baleme kulimba nze Lubongoya yali close nnyo ne President Museveni nze sibeera nkona President Museveni ni Lubongoya yali atuddeko ne ku dining emu ne President Museveni Katana Treasurer General NUP emabega kawe yagenda n'atendinga party ya Deputy Speaker Tayewa Thomas kakati nze Munyagwa ogenda mu kuziika nsigenze na musanyu wabula ngenze kuziika guno okikuliriza no tekikola order. Okay, speaking of NUP, I think let us begin there. They had a rally in Mbarara a few weeks ago and they rounded up bamemba baayo abasoba mu 10 abamu ne baba parading Mbarara abala ne babaleeta mu kibuga wano era bali mu makomera. As a presidential candidate on the opposition side, what do you have to say? You see, ekisooka I condemn it in the strongest terms possible. Yeah. However, chenjagala what people must know. Si kirungi kukwata baana n'abantu lwa ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Naye naffe kye tulina okumanya ba candidates gw'okubanga weesimbyewo obanga olina gwewagira tekikuteeka waggulu w'amateeka. You must be careful. Tobeera waggulu w'amateeka because owagira Munyagwa. No, you can be picked. Nja kulaga NUP abawagizi baayo nali e Budaka nga nina rali e Budaka. They tried to attack me. Basookera iganga nga bakulirwa ono ayagala obwe MP oba emudiobo ne baleeta eggaali zaabwe ne balumba rali yange iganga. Lucky enough basanga abantu baweze dda ne balimu okukuba.
twali ebudaka, they came to attack me. Nembagamba nengamba benaina nembagamba mumanche mbamukola nti bana basajja mbaleke tugenda awantu awalala. Abantu balaba ngamba nti amu baleke tugende. Bo benyina nti bagamba nedda sebo kano kamanyiro. Ronda kulwa muama kano yogererawo. Mwete benayogerera ebudaka abantu be banyamba. Zomanyi na approach yange ya diplomacy. Kyali oli Munyagwa. Nagenda okulaba enkeera. Honorable Nandala Mafabi nga yambalide Honorable Kyagulanyi. Nga Nandala yogira bigambo Nandala Kyagulanyi tukoye njagayo biki abana bakubye bodyguard wange. Kakati ngendo okulaba police yemu ngegamba nti abawagizi ba Kyagulanyi bakuye aba police. Leka nkunyonyole okubeera nti oyina ekibiina ky'owagira tekikufuula nti oli waggulu w'amateeka. You can be picked. So simanyi babakwate naye baba tebalina musango gwebaza kibi nnyo tukivumirira. Naye indeed baba nga kituufu baakuba omuntu yenna they have to be arrested. Babakwate. But we saw a lady like Olivia Lutaya ate bamukwata mu charging ku ya parade. Mu kifo kyo kugamba nti oba you know Kasuku njagala mugende mpola. Abaana abo be baali bakwata mu makomera. Omwali nono Muhaidin Sanya babasumulula banaba abamu bakyaliyo. Ekyabasumuluzisa abamu ne basigalayo nze naawe tetukimanyi. Badde nkusaba mutu bigende mpola. State eyinza okuyimbula omwana ngenda byemutu byokukola n'atuuka eno n'akyamuka neerabira. Mubireke omwana bwe bamukwata ne banne omu ne basooka bamuyimbula n'afuluma. Chances are high nti wabaddewo oluusi entegeeragana. Bakkiriza kiringa state bwenekyuka nekwata Sanya nemuzaayo ebyo siteekawo nnyo kigambo kyange kubanga n'okuvaayo saamanyi biki byabaawo. Ebyo saaba biyingiramu nnyo. Lwaki you see mu politics you must always ask. Tubadde wano ne Munyagwa sajja ne bajja pikingamu Mutyaba God forbid gwe batute why yeka why kyogamba mbu ono omuwalani Olivia mbu amanyi nnyo by'obufuzi tyokubeera ebweru government ebegenda kugwa. Nembakadde banupu ojja kusanga si yasinga. But nze nvumirira ne sekuvumirira yenna okukwatira abantu obwereere olw'endowooza yaabwe y'ebyobufuzi. Ne Honorable Kyagulanyi asomesa abaana b'empisa. Ffe twabikola ebyo. Kasuku ffe twakola ebintu. Naye twagenda okukizuula nga bano abasajja bagenda kumalawo abaana. Kye twakola ntuddamu undercover. N'oba olina ky'onookola okisabika nnyo. Yes. Naye tosobola kugenda Goonya eyagala nnyo okulwanira mu mazzi amawanvu. Tobanga ng'oyagala kumeggana ne Goonya n'ogitwala ebuziba. Ejja kukumaliriza mu sekendi 5. Goonya meggana nayo ku lukalu. Kakati obuziba NRM eyagala nnyo violence. Kyekola ati gobosanga poliisi mbalina bayisaamu eggaali bakonyekonye engolo bajja kukuteega butezi. Gamba batukubye yono n'oli muyiteewo. Ate nga ojja genda okutuuka ultimately otukene ku lunaku lwakalulu nga tolina n'abaana bakakuuma. Nga bona oba expose nze bona baba bamazeewo. I condemn it, naye oba ozizza omusango you should be picked. Okay. Just last week President Museveni yavayo tutegeeza nti in one of his statements he said Indian Ocean belongs to him. What's wrong with that? And the study waliwo omuntu gwe mbadde njogera naye nanga nti original route eyo yonna yali ya Uganda. I don't know how true it is. You a versatile man. If I were president, I would say the same words. Oh. Yes. Njagala bana Uganda mbategeeze. America gyo bagendere waliwo batuuka ne babanga bakyatinga USA. Nti Trump ayinza okadressinga Congress. But Democrats ne bamuŋoola. Naye waliwo kyayogera. Bonna ne bakkiriza. Ne bagamba USA. Ensi yaabwe. Waliwo kye tuyita the UN Convention on the Law of the Sea. UN Convention on the Laws of the Sea. Convention yeriringa UN Convention nizo gamba nti kyebakkaanya okukkaanya kwekibiina kya mwanga amagatte kuteeka erifuga ennyanja zisemayanja ezo.
President Museveni analysis yakoze yentuufu. President Museveni ayina ekizibu nti bw'otuuka ng'onafuye nga abantu bakukyayi. Ne bw'oyogera bituufu babizanyira mu buzanyizi. Amazima gali nti UN, that convention eya UN yakkiriza landlocked countries okufuna equal share oceans. Yes. Neera analysis yali eyo eya apartments. Rational, tuli fenna, we are on the same planet. Tuli ku same block eya apartments. Sula ku number 5 gosula ku ground floor. Oyinza ogamba nti therefore okuba sula ground floor compound yonna yange. So no, you can't say that. You went in a kiriza. Amawanga gali landlocked to enjoy the ocean. Nga agajiriko genyini. Nekiriza ne mineral explorations. That Uganda in a right. Okumanya mu Indian Ocean mulimu oil. Negendesima oil wa Indian Ocean. Kenya yefudde kiwaji. Those non-tariff barriers. Emiziziko ziziko jeteekawo. N'oteekawo kano Mombasa, omwalo gw'e Mombasa gulinga gwa mafia. Kino kiri police yabwe kube twarasinga ekola ki abasuubuzi bafe. If I were president, I would say either similar words oba ebisinga okuba obukambwe bye nandyogedde ku Indian Ocean. Indian Ocean belongs to us. They either give us free access bwe kitaba ekyo in future tujja kufuna a hot interface n'amagye g'e Kenya. No, it is. Let them go and read the UN Convention on the Law of the Sea and the international laws of the seas. International law. It's quite a number. It's rich in terms of jurisprudence. Ntine gisalwa mawanga to that effect. Nga omuntu wabali landlocked country tokiziwa kuteeka wakituita non-tariff barriers. So waba omusolo guli mateeko guli fair gutegerekeka. Nesi kuteeka omiziziko ziziko. So I understand President Museveni anafuye nnyo that ali unpopular nnyo that tachayinza kuleta ebintu bannayuganda bekiranga kituufu. Nene bwe nandibadde nga nze president nandyogedde ebigambo byebimu oba nenjogera n'ebisinga kaawo in the interest of Ugandans. For long mbadde mpulira nga waliwo okusika omuguwa wakati wa Uganda ne Kenya. Amata ebyamaguzi biruddewo but then recently nendaba nga bagamba baali bakkiriza tubeere nga tuyitamu direct. Was that the case? Manyi mujja kudda ku manifesto yange nabagamba East African Community tulina ogivaamu. Time etuuse tuinvokinge ku bukambwe bwaffe ku Kenya ne Tanzania. Naye tubasobola. Yes, Kenya tugisobola. Ne Tanzania eyo tetusobola, tebakulimba. UPDF jeddene eriso okuinvokinga obukambwe obulungi. Ene bunafu wa UPDF buli obu kukkiriza kugitabika mu politics weewaka. Kyekikuba UPDF kyokka. NRM ekozesa UPDF okwekuumira mu buyinza. Naye kweri ejeri Kenya UPDF experience gyalina tugigeza ku jeri Kenya. We need to invoke our military might ku Kenya. Yes, and I strongly believe in that. But won't that cripple us or our economy? Equally, nabo kijja kuba crippling. Kankulage Kenya wamba Sudan, South Sudan. Sindika UPDF South Sudan harasinge bana Kenya baveyo. Ogale marabane busiya ola Kenya bwetaka. Kugwe oyite wansi ne Dar es Salaam. Amafuta gayiteyo buli kimu kiyiteyo. Kenya main outlets zayo zeine zikwatidde omwalo Mombasa okuba ogw'amaanyi. Marabane busiya. Ebintu byonna obugagga wa Kenya bujje ku borders obiri. Wanga borders ebiri supplying nga zitwala ebintu mu Eastern Congo, Rwanda, Uganda, Burundi bayita wano kati omwalo ne gubanga gukola. Noggala Malaba ne Busiya, Dar es Salaam ebegenda kusituka. Kenya ebejja kuwanika. Kenya erina okututreatinga nga baganda baayo. Nabagamba kyabulalu nnyo
Kenya bwebaza kasooli waffe batemwetaaga. Omusana bwe gwaka ng'olwo ejjeemu eyayaanage mutwala. Bwebaza tebatemwetaaga. Ate tekoma ku kumwe. Okimanyi nti Kenya wano yokka ye supplyinga America ebyokulya. Yes. Batukuba. Ojjukira emmeri gye mwali mugambye teze kujja ku gavumenti. Emmeri yali eva mu mpingo gye bayita the Fifth Fleet. America ine mpingo y'okumazzi eyitawo mu Suez Canal, Strait of Hormuz, paka South Africa. Bagita the Fifth Fleet. Fifth Fleet erinnya mu Indian Ocean wano ne Mediterranean Sea. Emmeri yaabwe eyo ya supplies yajja ne docking e Kenya ng'enoonya ebyakulya. Bamu submarines, mbamu aircraft carrier, bintu bingi ebiba mu fleet ey'okumazzi. So emmeri eyo ejja n'eno n'ebyokulya n'ebitwalira zigenda ne supply. Kenya yakuba Uganda. Bwegaana kasooli wamwe yeegamba nti kasooli we Uganda tumuganye, tegamba twabaziza mungi, yagamba alimu eddagala. Kati manyi ekitegeeza katereka ensi yonna. Kati kitegeeza nti tebasobola mugula. Tebasobola, ate si kasooli ko bakoma. Omuzungu olusoma naga kasooli alimu eddagala. Tayinza nagula doodo ne cabbage tazigula. End of story. Kenya nesigala nga yoje batuli. Kenya ettaka eririmibwako mu East Africa. Mu East Africa ettaka eririmirwako nga tereetaga fertilizers na nkuba. Uganda inako ebitundu 65 ku kikumi. Kenya teyina weerima. Kenya botunuulira mugenda mu supermarket ya Kenya nola obuboga bwe Kenya bonna buli buti. Kati yo kyekola olumala okuba ku katale k'ensi yonna ng'egyegula ebintu byamwe bye Uganda byagambye nti birimu eddagala ng'egenda epakingako Kenya ng'etwala mwenge bagulako layisi. Kenya si neighbor mulungi. Neera nze nzikanya n'abalowooza nti erina okusooka Kenya oluli balumu bujja kutwefuka esooka etegeere nti Uganda gwanga. And I strongly believe tulina okuinvokinga amaanyi gaffe ag'amagye okuteeka pressure ku Kenya egulewo omwalo gwe Mombasa. We have a share ocean yeyo, it is our ocean equally. Yes, so sagala ebyo tubize mu politics ebisiwa nze naali musikanya nayo kucha ocean yaffe fena tulina gikozesa. Okay. Tukyali ne Honorable Mubarak Munyagwa okuva mu Common Man's Party akabonero Lusania era nga bebamu ku bantu betusuubira okuba nabo nga 13 December tugenda beerawo ku Yaya Extra Parking Luseke nyam. Emmeeza abantu baziguze banaye njagala kubeebaza emmeeza baziguze naye nzijo kima olwo ssente okuva ne wiiki ejja nzijo kima ssente saagala nkukubira essimu weefule nti tommanyi ng'ate gwe wennyini waŋŋamba emmeeza ogenda gigula. Tujja kubeera bubi nga bw'olaba it's my money ng'oli be yagambye the ocean is ours. You promised me, give me. Saagala nkukolimire ennaku zino ninamu embeera ezikolima nja kukolimira onyiige naye ng'abatanaafuna mmeeza ya $2 million tiketi emu beeti ya $20 kulya kunywa kugweri bere ekintu yakikuttemu Elijah Kitakalise David Lutalo wamu ne Kenneth Mugabi sawa 2 tujja kuba tugaba emmere sente z'osasula tolina kyokwatako mu nsawo yo buli kimu kibeera free of charge on the house ng'otandika kukola ki kulya na kunywa w'okooyera ng'osimulula ng'odde ewaka nga tulaba ate ekiddako. So byebyo ebintu ebyo tuba twogerako awo mu byobufuzi nga tetunagenda mu topic ndala. Trump yavuddeyo n'ategeeza nti they are exploring okulumba Venezuela. Ne Maduro n'agamba nti if they want the war let them bring it on. Naye ng'omanyi nti America yagezaako Fidel Castro okumutta emirundi egiwera ne balemererwa. Abasajja ba awo eyo Cuba, Venezuela, that is which Asia? Caribbean. Si bangu nabo. Maduro, they will put him out. He will be put out. Taina Maduro enyonyi zaina taina mukati okicho omugeraganya na America. Well, we don't know. No, genda kugolinge kozesa nnyo essimu yo osome ebintu ebyo bingi. Cuba gundi Maduro
aina ennyonyi F-16s ne F-14s enkadde naye ziyina kill switches. Ennyonyi zayina half ya fleet yekolebwa mu America. Those planes have kill switches. Let me tell you, asigazawo half this Su-35s is a Russia. Ennyonyi zolabe ze F-35s eziri Puerto Rico. I think America inaziyatadde Puerto Rico. Neyo gyolabye eyo gundi aircraft carriers eziriko mu bwenguli olunaku lumu zimaze okufuna air superiority. Ziba zimaze okumalawo tewaba takyaliwo nnyonyi ya gundi ya Venezuela n'emu esituka. They can even put him out in the first 48 hours. I'm so scared. Bounty gye baateekako bounty kiki omusingo gwe baateeka ku nsingo ku mutwe gwe nti amuleeta afuna $1 million 5. Nsuubira ne special banave seals bali mu kumubaza. They will pick him. Ate bajja mupickinga muwolome mutandike kati nabamu. You see, you can't put in a drug depot just mu backyard ya US. That drugs are ferried through submarines. Omanyi nti abasajja batambuza n'enjaga mu submarines ne bazingiza US. Mu maato, doves, trained doves and eagles, ne zikalinga enjaga ne zitwala ku destinations. Tebasobola kukkiriza kubeera nako state ngeri mu backyard y'abanno. Maduro ayina resources ezimala. He would opt for democracy. Okimanyi nti yasinga few oil reserves mu nsi? Yes, yasinga Saudi Arabia, Venezuela. A very rich country. He would opt for democracy. Akulakulanye ensi ye. Americans are not let him not akole kye bamugamba avemu ebyolutalo tebijja muyamba. Eyo fleet gyolabe muli awo eyo a strike, an aircraft carrier strike group erimu submarines, nuclear powered submarines. Tonyumya Maduro nalabyeko baoli Adamu Mokinga ng'alaga empuku mbu Maduro empuku yiyo omwali mbu eriko emyaliro 5 mu ttaka. Ebete mugendayo ayina ba militias benda bakunga ku nguudo mbu yakunze emitwalo 28. Omuliro gwa America tegumanyi mwe bakasuku bunasuze nywa berea jagala nye gwanga lyange nja kufa n'omuntu. Ezo F-35 nga ziri mu banga ziwandagaza omuliro berea nakugwako nodduka. Kakati Maduro muleke muwaga. Not even China, not even Russia stand against the US. Kankwe chokulabirako Cuba gendo ginonyerezeko maze under banyimasize decades under blockade since 1960. Cuba yafa. America alubiyeta up to now yetakiza kilira Cuba. Baji blockading eriawo. Sanctions baji crippling at zero. Venezuela is a meri eziri awozinga no kumala emyaka 10. Ngateri yato lifuluma Venezuela teri. And eventually he's in trouble. If I were him, I would step down. I would negotiate a step down. Tebagenda kukkiriza ekyokusatu ebibi obogende Venezuela. Ojokole research kino walumukwano wa State Department yakinga sijja mu kugamba. Enkambi za Venezuela ez'amagye mulimu bendera nnya. Mwewubiramu ya Venezuela, eya Iran, eya China, eya Russia. America taswakkiriza ebyo. Mu backyard yayo. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano
Badde nyinamu obuzibuzibu. Ate Nyina kiki? wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Ka neekola delivery naye nenda kukola nti olinayo wa boda wa wano mu kyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed. Affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda kunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 dakiika nga 2 kanzitwale kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul nansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride naye kati singa Russia ejja negandi kati tesobola omuliro for some time now America has wanted to do certain things but every time Russia raises a voice long time ago before you were born Fidel Castro gobadowana ayasanyawo Cuba listen teyasanyawo Cuba ya liberating a Cuba jijja mbali basajja my opinion omanyi Cuba embeera mweri ebyenfuna Fidel Castro yagenda ne bakolagana ne Russia nti erete missile systems nuclear missile systems batteries e Cuba nga ziri nuclear possible that they can even launch nuclear warheads missiles that bear nuclear warheads America negamba Russia jawe emizinga zyali ja Russia nembwa jawe emizinga jo nebo budde butono ne bagamba tugenda kuwa Cuba wansi wa ocean Fidel tejijjawo togeza n'ozanya eyo tebazanyire mu Caribbean there are 20 states that speak the 3 romantic languages most romantic languages Latin Spanish ne French the 3 most romantic languages Caribbean gali 10 awo tebazanyirawo eyo compound ya America y'emanju America yebera nekola yayo togenda nga yo jafuna ebizibu bya bwerere wabereyo banywanyi ba America bokka towerimbanga kasuku Maduro baja munda zo muliro wano kiyombe bakwata Saddam Hussein sajja na mtu kwa bintu by'ekisiru niyo Maduro baje mukwata bamuteke mu kooti za America gwe bakasoko kujjayo Venezuela bajjayo ko omuntu ngamba mu Latin America gwe bakasoko kujjayo kutwala mu kooti za America leader Nicaragua bagenda banave series na picking up president kanko ekyo kulabirako waliwo eno kanal hanjera bidde eri awansi awo oh my god nkaddiye nnyo ogw'omukutu ogatta Pacific ku Atlantic baguyitani Pacific ku sigumanyige mazima saagala neewayirize waliwo Panama Canal ne president we Panama bamukwatako kakati kanal ya America yagisima emyaka 10 emabega bamama lugikozesa ne bagamba emyaka gitwala abantu gimaze ne bagidiza Panama government ya Panama yadde gikwasiza aba China America Trump nagate kisoboka China egite Panama teyagiwadde lwaki teyaganye yagidiza aba America lwaki teyaganye yandigiremedde America ne Bungereza bakola kinene nnyo ensi okuba kyeri kati temwagala biwulira lwokuba mmwe muyina akasajja ku mutima bw'ogendera ku maviza ya America ovaayo onyiize ng'obusungu bukutte
Yes, sikona gwaliwa. Wabula bannange. Sikona gwaliwa. Tugenda tunyigira America. Soke manyese bajiwa. Wabula bannange. Abasajja basema stretch. Abo bakola Panama Canal about 60 kilometers connecting oceans ebbiri. Nga botatekawo kanala ka 60 kilometers. Oyina kwetolera kilometers 13. Okuva ku east coast ya America okudda ku west coast. So America ne bakakola. Panama no bwavuo bagulekedde canal. Ate gwotuuka ogamanyi waba China. Nga kuki? Tebaji waddeyo. Abachina bakyaliwo babeerewo bavuddewo. Mu Panama City abachina mulimu abachina emitwalo 2. Mu kibuga ekyawali canal mulimu abachina emitwalo 2. Why lwaki bali awo America we yatereza? They go around scavenging America we yatereza. Bagenda scavenging. Kati mu Latin America togeza the 20 states ezogera the 3 most romantic languages. Tozegeza naye Abangereza I have a special liking for the English. They are good people. They helped this the British about English and the Americans helped this world to be a better place. Singa tebayiya computer singa tuliko. Vakumana bazozesa mu China yezze ku reapings magoba. Nofuna copyright y'ekintu kino nga toyina na license. Omwana America asulayo cha candles midnight candles na yiya. Akantu kegona ogenda ogulayo kamu n'okaleeta notandika kwozesa otunde mu Africa nga toyina na license ekiza kuchikola. And mwebe treasury ngaze Abachina singa omanyi sente ze babba mu nsi eno nga bayitiramu ezo fake commodities. Zanagula kesuuti nga ngenda ne Besigye egundi eyibanda kulaali. Nenjigolola nenjambala. Tutuuka Embalala tulya lunch, poliisi ejja. Besigye nga baba yangu yatuve wano, bano tugobagane nabo. Nyenda okuyingira nti mbuuke esuuti yayabika okuva wano paka eno emabega. China bantu babi nnyo bad people. But the Africa, how are they called? Are they called giffen goods? Okay. Are they called inferior goods? What giffen good? They bakwata ekintu kino nga kya siringi 10. Ne bakisiiga akalangi ne kifaanana eky'omu America oba eky'Obungereza eky'emitwalo 5. Ne bakikuguza siringi emitwalo 10. Nga kya 10 nga munda temuli kirimu. So Munyagwa Madura aleke kuleeta kafu. Wategeera Abamerika. Sikupali. Wategeera Abamerika. Naye si kibi. Omaye kirungi, no, the good thing I like with you with all our discussions. Omanyi there are people who glorify things but they can never back them up. You know? When someone gives you a reason that the English and the Americans batuletera computer, batuletera amasimu that have made the world a better place, it's justifiable. Yes. So today we may want Russia. Atulaba atubuulire naye technology gwe tukozesa nga yasibuka China. Kyobo tuwayo kimu. Oba Russia. Tuweyo. Twawadde wano COVID yagala kututta. America yasobodde okulaba ne banywanyi bayo tufuna vaccines mu bungi. Ezobwerere. Kati waliwo vaccine ya siriimu. Eyazze. Soko yabadde ng'ambe ejjadde. Yatuuse wano weeri agyetaaga balina empiso wagikukuba ndowooza once every year. Kati basebo mutubuulire mmwe abawagira Abachina bamwe abawagira kiki the 6 killer diseases. Americans ne bakunywanyi bayo batuwadde vaccines okuva mu gyenkaaga nga balwanyisa polio olunkusense. It is the reason lwaki kati tokyala abaana bazaalibwa nga balema. Yeah, that's true. Kakati mwe mutugamba we are glorifying America. We are being fair. We are just being fair. Bakuma visa nga gye bakuma obusungu nga busituka. Nga gye bamma. Ani kusoko gye bamma soko. Tebakima mwezi ne badde neerabite. Obusungu nga ati tulwanisa misana. Ase kubalwanyisa. Lwaki temugendeze ennyiririza musimba kwembase y'abasajja ababi ne musimba kuza ekikuye ekyeyini. Nemugenda kuba ebye Russia ne China. Genda kuye Venezuela. Weeri wali e Nairobi. Tetulina embase yaabwe wano. Simbanyi we mujirina. I don't even egenda kugende na Kasero bagambye
Venezuela ensi ennungi gye bali mulumba olw'obulungi bwayo. Oyo jagala okujja. Genda Venezuela. Lwaki temugendayo? Why? Fitina ebali bubi. Mulina fitina. Now, speaking about Dr. Besigye, he made a full year. Yes. In prison. Yes. Have you heard from him or what's up with him? 2 weeks back, but njagala genda ku Lwokutaano still. Omanyi ngendayo nasalawo ngendeyo every 2 weeks. Kubanga okugenda otuukawo ssaawa 3 abakulu awo mulaba ssaawa 7. Ekkomero ku Kiryalingo Oven. Imagine Dr. Besigye alinga talina ku remand. Oyinza okulowooza nti bo bamukondeming dda. Bamusalira dda akalaba. Okumutuukako, you use about a minimum of 4 hours. Okuva wansi. Ndi presidential candidate ne banzira mu kugeti basoko kunchekingira. Ne bakuyingiza mu kasenge. Ne bakwatirira okuna ntoyina kyolina. Nogenda ne bakongera mu kasenge ak'okubiri. N'ak'okusatu. No, ne bateekawo endangamuntu yo ne bagiscanninga n'olyoka ofuna access. It's a process, but I intend to go there on Friday. Of course, sinza kusuulirira Besigye. Now, nekindeeta ku my last 2 questions. Tutuuse kati ku social entertainment scene. Kuba byonna tuba twagala tubikwateko. At one point, waliwo wagamba wano, nti Dr. Besigye was so much of this kind of person who could know you wronged him, but he would still withstand you. Yes. Especially in public. Ku Saturday, Mickey Wine yalina show ku Serena. I think you have seen it all over the news. Waliwo abagezaako okubuuza ku president wa National Unity Platform. And of course there have been different fronts of discussion. Waliwo abagamba nti kyeyakola kikyamu. Abalala ne bagamba nti naye ate bano bennyini be bamukuba ate baagala eno beefuule nti bantu bennyo. What could be the approach? Do you just keep shaking hands of everyone in public? Yes. But at what point do we tell people that please stop the nonsense? You see, being a president or being a presidential candidate, it is a diplomatic mission. But toyinamu that sense of forgiving until you can forgive, that equally means that you are not even qualified to be a president. Kubanga president wields a lot of power that bobera n'obusungu akasunguyira ako, you can cause a lot of trouble. President ayina kuba mukaka muze Kasuku gotera okundumira okunchomera. Wayo oliwa yena mangu ninyenyonye ncha yakulaba leero nini ndabika. I enter appearance leero zojiganga mubbi. Where are you? Tutandike nindabika. Baba twajja lowooza nkutabukira ngamba mukaka. Listen. Being okubeera president olina okuba ng'olina okwefiisaamu akatono. Kubanga obuyinza bw'obonoonya bungi bwe kituuka nti buli yanvumye mwesasuze ensi ogimalawo. Kubanga tuli mu nsi nga tutuuse mu dispensation ya human rights annaffe ze tulwanirira. Actually excesses ez'olumu ze tunenya ne gavumenti ya President Museveni. Gwe omuyimbi agambye mpagire NRM az'okukwata mu ngalo okoze bw'oli. Kati gwe lwaki omuwagizi obwa sindiko wa poliisi namukwata ate obugana? Ono yagambye mpagire NRM ne uli twagala namutunulako. Kati nga yakubye foot soldier wo mukola kingo olina obuyinza tomukuba masasi. Bobi Wine ategeere ntakyali muyimbi. Kyagezaako okweteekamu ategeere nti nava mu buyimbi sikyali muyimbi. Nze oba tompagira kingana kitetusheekiwa ankwata mu ngalo. Ekitegeeza kati ogenda okukwata yani muyimbi kyoyo. Yani nangira kati oyo. Kati kitegeeza bobe bosanga bo opponents sibonga muli mu debate, you can't even shake their hands. That's being mad. You see, let me tell you, tulina okkiriza nti multi-party dispensation commands that abantu bajja kuba n'opinions ez'enjawulo. Ffe twagendako abayimbi bagenda ne bayimba oluyimba lwa tubonga naawe.
ne tugende najja nakumbi twalina basemujjawo nga imani etutta ne tugamba ne tuyisikuba press conference nga muzire ba bebe kulu ba kamilioni ba besi yete yaliyo besi yakomo yatuvuma n'okutuvuma nga muli balala. These young boys mbabuuza lwaki bagirina mubagaza ki ojja kwesanga bebe kulu nga ayimbye tubonga nawe nga mukyala we atuwa awagira ffe kati gwe balekeba besi nyingi bitebimuli ye teganda kumanya actually president okubeera ng'oli president ngo paying attention ku bayimbi abayimbi a president but listen nemanya nti ono Stacia Mayanja anyenyeza akabina ku rale ya Museveni nekimbeera ku mutwe of all things nemba ndowooza ku Stacia Mayanja I can't Munyagwa can't. Bob Wine must graduate from those obutalotalo obutalimu yabo just ignore ukatisuna mwankwata mungalo mpacha ushekizo. But musicians are very integral part. Temukola makulu ekyo mukyeyita bweyisi. You see mwine ekizibu ekyo mwebadde importance etabajamu mwasanga abannakyalo nembakanga babayita itegulu temukola makulu. If I were president and wasn't temukola tubeetaaga, that's correct, naye temukola makulu. Mu America teri bayimbi ne ku rally Tanzania tebaliyo naye tebeefuula bakitalo nti basalawo ki Diamond Platinum tali Tanzania ali asalawo kimbi obufuzi. Temukola makulu mwe bano mwasanga bannakyalo b'NRM nembakanga andi baga nti abayimbi bano bayina fan base. Let me bano ne bajja abantu be bajja mbungi ne bawulira message yo gy'oyagala obbawa. Tize sure bet nti bo bagenda kukuŋŋaanyiza numbers. Temukola makulu. Suna Ben Choga okubeera president wa Uganda. Suna Ben wakubidde endongo emiti gyonna bagitemakamu osanga ekibira kyonna bakitema ekiri ku ttaka. Osanga amatabi ng'emitwalo 10 gali awo. So ow'ebinyaanyanya nga yakubye endongo y'ebinyaanyanya weebadde tewasigala muti mu kilomita 2. Choga okubeera president. Lwaki nedda? Bebe byawukana. Kati olaba Dikuula nga yazaawo tufuluma tumulabe nawe n'omulaba. You mean you can vote for Dikuula kuba president? Abantu babala mu basanyusa tugenda mu zoo every day. Abaana bagende mu weekend tulaba ngusanyuka. Kyogamba mu zoo osobola okusulayo ine ensolo gy'osobola okusula nayo mu nju. So mwawule fe okuŋŋaanya aba. Yeah, he don't care. Don't you think you're opening a can of worms? And so mwemave okutiisatiisa. Manyi twetaaga president one who never minds. Temukola makulu. President Museveni ne Honorable Bobi Wine beba balaze nti mukola amakulu. Temuyina. Gwe kyogamba mukalu akawedde buli mimbi ayesimbawo yawangula. Kati beesimbyewo katulinde tulabe. Temukola amakulu wadde. Waliyo omuyimbi mu Northern Uganda mwita Bozimic. Otim yesimbawo yawangula. Disqualified. Temukola makulu ne bwanajja ne yesimbawo. Kituufu omuyimbi asobola okubeera ne voice ne sounding gundi ideas abantu ne bamulonda nga balonda omuntu atali muki naye ate abantu neera gwe kyogamba nti buli muyimbi ali wano bwe yesimbawo asobola okuwangula automatically bawangula. But you see musicians carry the voice tubaagala to the people. Nze njagala nnyo abayimbi nze ate nzijala nnyo n'abayimbi bensinga okwagala mwana watu ba NUP. Waliwo n'omusajja muyita Kaziwe Kapo anyimbira bulungi. Waliwo Mathias Walukaga. I love him so much. Nenanze MP incoming. Yes, no problem because Walukaga yatulwanirira. Leo twali ne Besigye yene mtubonga nawe teyaliyo. He's a honest man. Walukaga. Yes. Bana Walukaga. Nze babulira amazima. Nze sirimba. Aina right okwesimbawo. Nani mpula ntine Kaziwe Kapo yali akakwesimbawo. Kristo teyasoma. Asimanyi naye. Gobeera naye. Batengeza ko kulaga. Hikani. Mulimu abayimbi bowulira nga ne bwaba ayimba. Ebintu byo biwulira mu sense. Ni waliwo omuyimbi atandika okuyimba nga awemula buwemuzi. Kati muntu gamba nti abewa amanya abo be ba influencers abawa. You see, President Museveni ne Kyagulanyi, Honorable Kyagulanyi be basinze okuleetaako ka euphoria yako. Chovola Salimu Sale yatandise obaswaza yabaga nze ngenze mbako watemutta.
kubanga bamubye n'atukula temukola makulu kati let me tell you abantu mubakuŋŋaanya tefunagaana but tulina kubeera awo nti omuyimbi yagenza nayimba ku kiwundi kya Museveni ebiri issue naawe noonya ssente obapangise bayimbe egwo simple so nze Munyagwa mundoozamu abo babiri nze nsinga obwavu mubabo the big 2 or 3 nze nsinga obwavu naye nsiina fitina naye nsinza kusanga muyimbi nti yayimbi wa President Museveni obawanduku nekinkwasa fitina manya nti bwavu wange bwe bundeetedde problem you get the point okumanya temukola makulu kankulagire ebimulimu temubimanyi Stacia Mayanja yagenda n'alayira kuba president Peasants Party naye nga nekyalayiddemu ekya party president tamanyi bwe kizitowa yakeera ku makya n'agenda ekolwa ate n'afukamirya Minister Babalanda amubuuzeeko imagine president afukamirya kati abayimbi mwetaagana Museveni mwera mumuwagire nnyo abeerewo mubikolera mu gavumenti muwagira nnyo Museveni mbabuulira akakavuyo mukakolera wano nga tuyo katukwate sente z'omusolo tuzikuwe boloka wayimbayo olimba lw'obuseegu kani azikuwa obadde ogamba ki statement ya President Museveni ku message gye tutambuza mu campaign yakoze emba ati yakikoze kuba candidates bana tewagiwulidde president yadagambye tuli banamba Lujega yanemize Honorable Kyagulanyi Honorable Nandala Mafaabi Honorable Mugisha Muntu nange nateekako nti muli banamba Lujega batakola na makulu mutalina nakutumalirako na budde naye kakati oyo nze saagirwa kuba President Museveni aludde mu buyinza emyaka 40 olwa mu buyinza obeera otamiira obuyinza kiringa muntu kugaggawala mu kyalo teri mugagga alowooza nti omwavu ategeera wali mulabyeyo nedda era oluusi babikkako wano naye eri n'agamba omwavu aŋŋamba kyoyo kati president naye onakuwaddemu bwe nyinumbye abayimbi bantu bange anti asijja kwettingamu kuba luli waleka wano gayiza musajja wange ate tuddayo anti kakati tobaleeta kati ebyo tobireetanga kubanga nze sirimba waliwo ebintu kati siringa mwe kyemugamba fe abavubuka obuvubuka it's not something that is static ate teri mulembe gwali gubaddewo nga tegulina bavubuka ate obuvubuka it is something very temporal nti immediately you clock 31 obuvuddemu obuvubuka bweyongerayo kati buli kwana mwegi nobona obwongereyo ku 8 tomanyi nti mu gavumenti eno kati bakoma ku myaka emeka abavubuka tobala aba youth MP bali baku 45 tekiriyo baku 40 whatever it's not something that is static ekyokwewanira mufenga abavubuka nera nze omu kubagamba nti nga nabadde president nzijayo fe ebintu byabavubuka byabalema byabaki the moment you clock 18 years you are an adult end of story totuza mugaboozi we have seen billionaires world over who are 22 25 so you don't need emancipation ndi muto ne Museveni yabirese to manipulate you wabalaba kyogotolabanga bano ogenda n'osanga buli omusawo omuganda ow'amaanyi alina SFC mukuuma waki SFC you see that's it katukuumawo okyawo okuuma otya sabo you can't do that so tujja kutereeza eggwanga lino buli omu tumuze mu order mujja kutereera tubaze mu order euphoria tulina ogimalawo nti kubanga kati nammwe mufuuse problem by influence bw'ofunayo ku bantu following gwe tonagenda ng'ogguka eggulu yena musali tuzze nze musajja wo Kasuku you become celebrity osabiriza otya kati omuyimbi America celebo w'amaanyi mbu omulaba agenda asabiriza ati but I think that goes down to systems but in those countries the systems are there the democracy works the systems work that even when you are a head of state you cannot trample on me because I don't agree with you ekyo kyennyini olaba systems za copyright zikola wandimbuuziza nti abayimbi tubakolere ki abayimbi tube empowering nga tuyitira mu mateeka ag'obwenkanya
waliwo omuyimbi nga opposition ngeta Jackson agenda wa genocide yakola atya so tulete bya bonna copyright laws ebibaganyulira awamu oba akwagira oba takola ki takuwagira ne this euphoria nero omuyimbi agenda nga nabeera partisan tumuteeko n'amateeka agayimba mu bantu kasitobera leader omukulembeze mu kibiina nga NRM nowegatta ne mobilization zaabwe wandibadde ogibwako license y'okuyimba waliwo abagenda omuyimbi takkirizibwa kuwagirayo ekyayagala kakati kankubuuze kuba naawe era abeera agenze kukola sinaye waliwo abasukka n'afuuka mobilizer nga ali wali ku budaala avuma bakandidates abalala naye kugamba euphoria bano gavumenti yebiisizaawo ennyo n'ebisitukumye ennyo yes abantu abaana abo naddala abayimbi abaana abato gavumenti ebyetaagamu ebintu ebirina partisan ebitayawulayawula bantu ebateerewo a village of fame where is our Hollywood baali batugambye bwe bajjaawo bagenda kuteekawo exactly ba entertainers beetaaga twetaaga tugambe twazingako ekibuga gundi bw'okiyingira wabaayo bayimbi bazanyi ba firimu abayimbi beetaaga yes okay as we wind up on the social scene BRIANWHITE is in the news. You have seen him. Yes, I've seen recently bamutwala mu court last week on Friday, an act that I really didn't agree with. Bamuleetera mu kamotoka ka police bamusitula ku kitanda nga bwe yali n'omufaliso gwe ne bamuleeta paka mu court wamulaba wansi alaajana obulumi ayagala painkiller. Everybody is just looking at him. It was unconstitutional. You see, you are not supposed to treat a Ugandan in such an inhuman and degrading manner. BRIANWHITE ought to have enjoyed his right to privacy. Nti mwaba mulwadde ensitaina mulaba nga alaajana. You are degrading his status, dehumanizing him. Zensuubira omulwadde ngoyo kyebamukola. Of course he has cases to answer. Yes, he does. Yeetaaga mpingo ku kitanda, simple. Omusibako mpingo n'okisiba ku kitanda kwali. Yes, as simple as that. Noteekawo constable paka lwawona then abeera arraigned maaso g'omulamuzi. Of course life was lost. I know. Tosobola gamba nti bamuleke bulesi atambule nga talina byannyonnyodde. Alina okunnyonnyola. Naddala amanyi bamuggyako statement bwe baba nga file sanctioned. Nobody is above the law. However, the constitution yeyina okubeera supreme in all this. Nti BRIANWHITE alina kusooka awone so that abeere mu mbeera emusobozesa to take plea. Kubanga the process of plea taking omulamuzi akusomera omusango ne facts z'omusango n'akubuuza ogutegedde nti how do you plead n'oyanukula either guilty or not guilty oba n'osigala ng'osirise. So BRIANWHITE alina ebyokunnyonnyola bingi. Ndaba nti bwawona byonna human sacrifice murder ayinza obutawona negligence, criminal negligence that resulted into the death that caused the death of that young lady. Wateekwa kuba waliwo conspiracy to commit a felony eri ku high degree. What does conspiracy to commit a felony mean? Mubeera ingredients. One, wateekuba waliwo ekikyamu ekyakolebwa felony itself. Simply buy Plascon paint worth 100,000 shillings or more. Get a scratch card. SMS the code to 7197 for a chance to win exciting prizes. 1 million shillings daily. Tuk-tuks, borders, instant prizes, and an additional shell 3 million shillings weekly. Catch the Paint and Win TV show every Monday at 6:55 p.m. on Book NBS TV and Sanyuka TV. Terms and conditions apply. Plascon, color your world. Ekyokubiri nga abantu abaaliwo
mu kusirika kwammwe waliwo ekiteeberezebwa nti mulina kyemmanyi mwena kyemwasirikira kati buli lw'osirika you try to obstruct justice wabeerawo ekkobaane you have therefore conspired okwekobaana to commit a felony. Omanyi emisango gya mirundi gya bika bibiri. Tulina emisango gye bagamba that are mara inse in nature and mara prohibita. Mara inse cases gwe musango on the face of it. Ngoline bwakutundaga Kasuku naakola ekyo wowe tufudde. Wowe tufudde. Waliwo story ya taata omuwala gye yagamba y'okumwambulula. Nti Judge Brian White. Get a maso. These are not my words. Yes. Oli omusajja eyabyokya. Simanyi kiki oyagala kuleeta biza. Then we stop here because why? Lwaki weese? Nze I'm like that. Nze kyenalabye kyenjogera. Kubanga siina nkugambye eddembe lya Brian White erina kulinyirirwa. Naye waliwo ebintu ebikolebwa mu nsi nozza omusango ng'omulamuzi n'agutunuulira nga naye ekisa ne kimuggwamu. Omusajja yakugamba baali bannyambulula. Yasooka n'ensanga nga omukulu yeebasa. Abasirikale ne bagamba jjajja yeebasa. Nali nfuluma naye ng'akomawo jjajja azuukuse. Ne nzija jjajja ngamba jjamu empale jjamu essaati. Tewagiwulira story? Nagiraba. Kutama mu bbaafu. Ebbaafu ng'erimu petrol. Ne bamubikiramu. Agenda okuwulira ng'aziira mbwafu. Story tewagiraba eyo weba ntuufu. Kakati gwokwata petroli omuteeke mu nnyumba yo nga gwonuusa mu bantu nti obambulula. Liquid gy'omanyi nti eri highly flammable, sorry. Kikulaga nti at the back of your mind wayinamu ekigendererwa eky'obuzzi bw'emisango. Okola ekintu nga bakiteeka ku test ya common reasonable person. Okusula obusuzi ne petroli ng'oli naye omuntu yenna a reasonable person yaba amanyi nti ono petroli esaawa yonna ayinza okukwata omuliro ayita problem. Therefore inawo omusango gw'ozza nga it's a mara inse case. An act that is termed to be mara inse. Mara inse act nti n'omwana omuto jaga mama gundi akutta omwana w'emyaka 5 ate waliwo act treated as the mara prohibitor. Mara prohibitor, you have driven without a driving license. Ekyo toli museegu toli mwononefu but omenye etteeka just nti obadde olina naye waliwo ekintu kyokola nga ne bajjajja bookkiririzaamu bokka banyiiga basuubira nti peteroli ayinza okwambulula omuntu. Therefore abavubuka beegendereza. Nyina abamu bendaba nga bateekateekako nti batwala abantu mu nnyanja. Tobitera biraba nti oyagala manya jjajja gundi akutwala akwambulula akutwala mu nnyanja ofune ssente. Mulina ebintu byemukola ojja kutwala omwana emulungu afiire mu mazzi ofune problem bakuteeke ku madda. Does he get out of this? I don't think, what I think, I've not read the charge sheet, but what I know, etekuba eriko emisango ng'etaano. Okuba musanvu. Omanyi waliwo kye tuyita omusango gwonna okuluma omuntu kulina okuba mu ingredients 2. Ingredient esooka ekirungo ekisooka bakiyita actus reus. That man Brian White, Judge Brian White, yenyigira mu kukola ekikolwa ekyo. Nti waliwo ekikolwa kikyamu ate ye yakikola. You get the point? Ekyokubiri waliwo kye tuyita mens rea. Mens rea nti yakikola ne fubitizi. You get the point? Oyinza okugiira ewange nga accident. Actus reus, mens rea. Kati actus reus olina okulaga nze namwokya. That's number 1. Number 2, mens rea. However, waliwo negligence. Obulagajavu bwefuuka actus reus. Oleese petroli omunnyikamu abantu n'omulekawo mu bisenge. Bw'okwata omuliro bayinza okubuuza abantu bano zaali mmotoka zaali kintu zinywa petroli. So ingredient says a bit. Kanguyiseemu mu bwangu.
Bogamba human sacrifice, such an offense can't stand. You must prove that Judge BRIANWHITE sacrificed. Olina okuleeta obujulizi bungi obulaga nti yenyigira. Leeta video nga ziraga ataddawo olubugo, mwebasizaako, alaamiriza, akola ki. That one alone can't stand. Bw'ogamba nti murder, how? This lady was burnt here, rushed to a clinic. So meaning, Singaba, if they had wanted to kill her, wanga the men's rare, fuit is terirabika. Tubani mtutate mu kalwaliro. Bandyongeddeko bongezi mafuta na kabiriti na asaanawo. Therefore murder can't. You get the point? And about just acts of negligence. Ne conspiracy to commit a felony. So sira musango munene guyinza musibya emyaka 3 but ayina okwefuna lawyer omulungi okulanga tasibwayo emyaka nga 7. Yamusiba less. Utamusibanga 7 kwambuka. Ne mufune ebyokuyiga. Mu abavubuka naddala bawugire naale mwina amalala. There are things you must not do. Ekyokusatu. How did SFC end up guarding that home? No, I'm asking, and I have a right to ask. I don't know. No, you are scared. You know you are scared. No, you are scared. How did the SFC end up guarding such a home? How come that they are not yet arrested? But the guards were there. Exactly. How did SFC end up guarding that home? State installation cheriao. Moreover, wenga guarding one SFC, the most elite force in the country. Vitugambye President Museveni byayinonye mu ggwanga lino, and we shall fix it. I have told you my opinion. I'm listening. Yes, because to you know, Ujoti a socialite path. Yo sente. Mumu yabitandika podium kyali kitegeeza ki? Was it licensed? Mumu ali tezu you never asking the wrong person. The wrong person. Yes. Okay, kankuleke. Sijagenda yo. God member olwa mityo jja. Nera mbadiramu. Yatero kubimanya. Government eyina okumanya omuntu akedde afunye sente millions za dollars. That's how you ended up banning people. I know. One President Museveni, buli muntu kasana Museveni SFC mukumi. Bwakola esabiri amanyi SFC mukumi. Most of these people are guarded. Kakati SFC amalize tange kuma BRIANWHITE. Yale akola ngani? Well, we are into. But of course muleke kulinyirya Dembelye. Of course temuji musango simanyi n'abakozi charge sheet ebalayika bayagala kuyamba BRIANWHITE. Tekuli genda kustandinga kwejo gye basoose waggulu. Tebalina obujulizi. Mbena gena mu negligence, criminal negligence biki. One sacrifice, human sacrifice tekola. Oba ina freedom of worshiping, edembere okusinza. Zikizo omuntu asobola kubeera n'essabo lye ewaka. So tosoagamba nti ayitaddeyo for human sacrifice, therefore. No, that one can't stand. It's going to be another long legal battle going on there. It's going to be some months as he goes through the courts of law and to determine whether the charges that were brought upon him were he's guilty or not. But not to say that he's innocent, but we need to handle people, not just him, but as an example to everybody. Yeah, it was really disturbing. Handling Ugandans with respect. Exactly. Can't you wait? Now na pain nekaka. Waliwo yangambye nti nga bw'oyogedde wali ku charge sheet eyo nanga maybe someone inside the police is trying to play. Nange nzikanya omuntu ayadraftinze charge sheet eyo yabadde ajja BRIANWHITE ku misango
n'okumuleeta nga nawe okimanyi nti he can't take plea. Kubanga plea taking, he can't be remanded unless nga taking the plea. Oleetete omusajja alajja nayagala painkiller to take plea. Oli okirabyewo. Mulimu ebituzanyiwe ebitategereka because kati oleetete omusajja bwodi actually ayina ne right ofuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga. Even has that right. Simanyi oba BRIANWHITE ne baloye bakirowoozaako. Someone was telling me the exact you same can thing. be referred to Nairobi. Can be referred to Nairobi. Anyway. But you know the law is funny. Most times lawyers know how to play around the law here and there. But yeah, the only unfortunate bit is someone died in this whole, you know, young lady. This whole fracas, and we hope her soul rests in peace now or eventually. And the family finds closure. Manyi closure mu Africa wana abasinga tetugifuna. Mama one baafa osigala ogamba naye baali bagamba bamuteeke ku kiri ekyuma waki tebakimuteekerawokko oba okitegeera efamily erimba. Ndaba nze mu kuzuula kwange BRIANWHITE alabika yali afuuse mukwano gwabwe. Condonation, you know, okuleka omwana wabeere n'omuntu omuntu naawe gwogenda n'olaba amasabo naawe oli awo omuyita jjajja n'omwana wabeere ne jjajja atali jjajja amuzaala oba azaala kitaawe obula jjajja mu aspect endala. So ebimu baleke kututawaanya mwe omwana wamwe mwali musindiseyo kukola ki yali asoma yali akola ki. You see, you need these things ebyetaaga abantu okubeera discipline. As simple as that. Kale tweyanze nnyo honorable. It's been quite we've really clocked an hour of discussion. Interview eno it wasn't going to happen today, but I had to push for it. Ebikambo ebirimu gobirese. But no. What makes this show is the power to actually what is making Kasuku Live whatever it is today is the power to allow people to say what they have to say, how they feel and how they want it. So if you're out there and you don't agree with what he's saying, you can just respectfully tuwe mu comment section tize ndowooza kirebe ekiti nebe ekiti yokitegeera kwegamba buli omu alina endowooza enendaba gyalabamu ebiki ebintu bye. So izo okubanga okiraba bulala naye unfortunately sigwa atudde wano oba wano ono Munyagwa yali. So kati kakkana ebisigadde tujja biraba. Olunaku leero tukoledde wano ku studio ya Alan Cruz esangibwa kwa Arcade era osika kijingo okizza waggulu. Yakola studio ye leero yatuwozeemu olunaku olwaleero. So mpitire Alan awo njagala kumanya studio ye bagiyita wano. This is a very nice setup by the way. Very nice. Baba agenda ku interviewing abantu babiri. Actually ingenuity je yakozesa mu labanga. And I've actually liked this thing. Nendowooza nti I think at my home I need to set up something you like you should. So kubola bali eri editing suite ye eri awo. Yes. Wano yateekawo ka stand wano kataala kene wano ng'otandika. Mvubuka mugezi. Ng'okyaza omuntu gw'okyazizza. Yes. Wakati jjukira ye talinga ffeeri. He's a journalist. Yali akola ku BBS. So ali ku YouTube naye. Kali mu kifo ky'otuula wansi w'obuti n'ebisigadde. I think I would expect to see something like Alan Cruz somewhere. Cruz exclusive. Something. But I think teyakikola because maybe a day like this would come. Nga naffe tuzze. So abantu abali eyo for small podcasts you can come n'omuwagira Alan Cruz osobola okujja ne background yo n'ogiteekayo wano okitegeera. It's a very simple place and very nice. So okyusa kati netudda wano ate kamera yo n'ogiteeka wali. He's a very intelligent young man. Yeah, I'm impressed. People are doing things. Bantu batuvuma YouTube muli eyo mwasama, but this is an investment. Ante njawulo eriwo mwasoma. You see kati amawulire galimu avuka wonna baasoma. Yeah. Kye kirungo kye mwaleetamu ekipya. Edda twaba mu studio twasanga ngamba temba nnyama. Ng'otome. So thank you Alan Cruz for the opportunity. I just called him briefly ne mugambo waayo. Nade mugambo wali kulandista. Nanga nti nina studio yange. Mujje mukolere wano. Ne tubeera but even the gesture itself. Antu abalala. No, he's a very good young man. Gamba, look at the fool. No, mwana mulungi. But he's a very, very nice man. Era ndowooza ojja muwaayo kaakantu. Okumukompasate that space.
nedda akantu betuba tugamba akantu si ssente tobaye YouTube language oli baga nti Honorable Munyagwa mpaayo akantu ayagala interview ye YouTube language yaffe era oli bakubira laga nti mwami Munyagwa nsabayo akantu tolowooza nti ssente ayagala ka interview towulira nga baga nti omusajja akantu kamutuze nga interview ogitaddeyo tetambula akantu kamutuzemwayoko akola olunaku lwandeetawa ategeke bulungi kansoke mala okukamulamu bulungi muwe ategeke bulungi wagwe nawe tulina test gye wayita so twagala kusooka naye tumwetegeeza bali kulebeshaza president kituufu nnyo winter mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Bobo inakakasa nani mugambyeko nti ampe kadi nze Munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange